name is Napoleon Atukito. I'm your host for GTV Farmers Weekly, which is coming to you from Agogo in the Asante Achim of the Ashanti region, where I find myself in a market called Russia Market here in Agogo. Now, this market is one of the biggest plantain markets in Ghana, which produces a lot and takes it away to some of the neighboring countries in West Africa. Let's remember too that Ghana is the second leading producer of yam in the world, second only to Costa Rica. And you can just imagine the strength of Ghana if the little helps that the market women are due to be, their necessities are attended to. Ghana could be the country to beat as far as food production on the African continent is concerned. A bird's eye view of Agogo, district capital of Asante Achim North of the region called Ashanti in Ghana. It prides itself of the spatial planning absent in most settlements. According to legend, Agogo employed the services of an architect from Cape Coast for effective planning of the town in 1912. The centrally placed Agogo connects Kumeu, also in Ashanti region, and the Afram Plains in the eastern region. The town is located within a landscape of plateau and thickets. Inside the greenery are plantain trees in significant proportions. History reveals the choice of plantain farming over mining by early settlers of Agogo, who were confronted with a dilemma. In defense, traditional rulers vocalized resistance to the aftershocks of the decision, warding off any further attempts to overturn their original position. Thus, the incidence of mining that has defaced topographies elsewhere is absent, leaving vegetative cover intact around Agogo. Other intrusions in crop farming at Agogo and its environs stood in the names of nomadic cattle herds and forestry loggers. The destructive encroachments comes against a stiff opposition by townsfolk. It is a scientific fact that minerals prospected through mining are finite and not renewable. It is at the expense of plantain cultivation that Agogo rejects mining in its catchment area. The ancient practice of growing plantain in Agogo is at epic proportions today. Here you are with the evidence. The Tuesday market at Agogo not only speaks for itself, but depicts the abundance which has engulfed Ghana for some time now. At the FAO headquarters in Rome, Italy in 2014, a World Food Atlas depicted Ghana, the Persian Gulf, North America, Gabon, and South Africa as sharing the top spot in food production. New details suggest a Ghana increasing the rate of food production, etching her place within the elite community. There are statistics for this, and that will be made available pretty soon. Agogo is awash with plantain, and the story behind it is fascinating and challenging. Early morning, sometimes in the small hours of the night, farmers and traders begin to haul their produce to the plantain market. The chain circles many other players, such as the truck drivers, those who load the trucks, middlemen and women, retailers, station masters, expediters, and a few plantain food processors, among others. The produce is carted away, heading different destinations. The recipients of these produce include countries in the West Africa sub-region, especially those in the Sahel. A cluster of plantain costs 10 to 15 cities depending on the size. Activities around the plantain market generate employment and income, even though the primary producers of the commodity, the farmers, lament prices. Their bargaining power is weak because plantain is highly perishable and requires some form of processing or storage. Buyers have taken advantage of perishability of plantain and the lack of processing systems for the produce to quote very low prices. It is more or less the buyer's market at Agogo, as economists would put it. Free Agogo Forest, Sophia. Srankuto na yedo. Near the we decide a spray assassino. A spray assassino wua. Na yakope e maroba no yebopa pa for na tuo apa for na dua yeboba na lance
yɛdua na start fifiri a yɛbɔ ho nyinaa duro we decide o bɔ no da sani di akyire na ɔtete ho ahaban sabaya aduro no bi ngu maroba no so aduro no bi gu maroba no so ebewu entitam bia na sa wo san kwa wachi na wo yentitemu enti wo fa da sani di wachi di a yɛtwitwa haban no ne yɛtwitwa haban no ne yɛtwitwa haban no within 1 year pɛpɛɛpɛ bi wɔ kora nduru 1 year na bɔde na start na yɛtwa hane akɛse ɛkwan ɛfa so nyɛ customers ne sɛ yɛ start yɛ ne na nka ne nɔɔso na ɛsɛ ne deɛ kakra baeɛ a obi di bi kɔɔ ne kuro so no na ohu sɛ bɔɔdeɛ wɔ ha etitamani bɛfa a na wafrɛ ne yɔnko ɔte yɛn kɔ agogo bɔɔdeɛ wɔ hɔ na hyɛ amani aba na ɔno nso abɛfa na wafrɛ tie sɛ yɛ bɔɔdeɛ na aduru akyiri ebi kɔ Togo ebi kɔ Afrɛwo ebi kɔ nkuro so bebree Burkina nyinaa bɔɔdeɛ ne bi kɔ. Those making some money are the boys who stuff sacks with the produce before transportation to destinations. Some earn about 600 Ghana cedis in a day and claim the chore is so good that it is reason for a certain economic miracle in their lives. Na borden de kwada dia na me ho kire na borden san ban so a borden so boa me asie dan boys na adwuma no hanum sa na hu sa adwuma we nya adwuma mu bia na boy pa yatuma si masimi dan ne ade nyina abio so am eretia no bai borden timi bua na fe dia atofo na pa ba mu timi to bi mti e be san kana na so boy na ja obi ayi bua no me fe ne say factory ni bua no na ka yatimi kura borden ni wum say ebua atimi kɔ so atimi take be 6 months asana saba nti e kɔ ne ade a e be sana na boa na say oboa me nya ba bi di bɔde ne bi gu a e kɔ atimi za anya ayi bɔde na pie na atimi ayɛ ho adwuma na e ma no so ayɛ enya bi ato na ebu nso ayɛ so yɛ bere pa me station master e wa Agogo Russia Park na me na me hwɛ sɛ wɔn kɔ Burkina Togo Aflawu what is saying Malata Takrade me na me peka momo said the muso enho nkyere wo mo tembi a ombetimi anya kaide ene ma no akọ na omo de kọ wie no na omo asan aba say ene ebran ene market day enti mo ba yenso mo behu say trust no bebre sisi won mo a yenye lodu ye na bedru won so ye be lodu wo ha sia ma mo so mo hu na de mo so mo pese mo ye bia na mo so mo hu ekwan ya mo so mo de be fa so ti me de me ko jo ban ni madwuma me ya ni Russia Park ya se adwuma no me ya baby to siri bia mo hia moa bi de bi to sin a hia moa pa kire se ebi a ya kwan ya di body nam so di bai enye ena ba bia kura so a eyi body nti o to kura no a ye ntimi nyi body no kura emfengu ase eno so a problem pa. Boys at work. They are part of the operators who load the goods on the trucks, though they will not mention any particular amounts in terms of volume of load they are able to put on a truck, nor their earnings. They are unanimous that it is one menial job worth its while. A teething challenge facing farmers is evacuation of farm produce from source to market. Bad roads are major causes of the problem. To wit, robust vehicles are crucial in performing the duty of from farm gates. Tricycle, locally called aboboya, is one of the means by which this is done. Bisu aboboya na baby am ko fe no mani free no mankala ye kwan ne nye enti ehia moa wo kwan ho ehia moa wo kwan no ho beble na ha nso ye adwuma na fura nifo na ha to aban moa ye na omutimi free so ne ntimi nya adwuma o se fulani for no hamo e kwan ben so o dom o ye no ma no mo se o ye fu ano mo se no ti ehia moa wo se no be free ano ma yetimi aye bode ne kese. One of the major issues emerging out of Agogo Plantain Market are the happenings on the cross-country journeys to discharge the produce. Drivers of heavy trucks allege that they face police harassment on itineraries to Ghana's land borders as they moved to importers in neighboring countries. A police for hire pop. They tina make us Burkina for so move free Burkina eba Ghana a police for how mo. Na ye Ghana for no ya Ghana no SIA crew no. Ye nim dia police for pese o mo kire
say ye Ghana for ye call Burkina omo haye ye ko Cote d'Ivoire omo haye ya ye kuro nso a wo say ye de ho nso a police force so sa haye police ni mitimi chew no a charge u sika o no pe no wa jew upe o umpe o. The sentiments threw up other issues such as the operational ability of the ECOWAS Protocol on Free Movement of Goods and Services, which is encumbered by several checkposts on transnational highways. An association of plantain dealers meets from time to time to take stock of business and reflect on matters arising. First, the market queen, to be followed by others. Obekuyanim enti enam sedwa no esuanti no amaya che enipanum group enan na watwe bia group ba ko na de beba enura enema no bebre ko Burkina nema de nim se enura ne nyina tui enti na adwa no kora akofem kakra no aka Togo ne nkran ne Ghana ha mantem bebre ena aka ampa se adwa no enema no nyama ense enso na Anthony nti eba kese a ye fa ka kwan ni nyina nti yesre se mpanifo nhwe yen na mokoye adwa no mayen ye wasase a oman no age ato ho ena ne kina yi a yesre ne pi omonkoye adwa kese na momfa man se de ye ho nkyekere yen adwuma ne de ye to ye ho asiwo se ye be ye pese ye ma ne ye kra behwe ena nti na Asante Achema gwa ne pebre wo ba uhunu bode saa no enam agrikifo nkyerɛkyerɛ pa oman no akyerɛkyerɛ ya ma ye nyina se ye hu no ama ye no ba no aso ntem na ba akese na ye fe nti yesre mo se mo adawro ma aseda nkoma agrikifo mpanimfo nyina na nado ye de aseda ma no se otie sufrɛ because ebre bi atwam se de okasafo di ka no na wukofo ma be ma na wudwanadwane utimi dwane na mu kedegregregre awo nantwie ani furadi fo nsem oka kire se agogofo mu nyabotre metie musu edokre watie su apamo ma ye na made hia kase a medisra na nado a se na daruma ya kwan se de kasafo bi kae no ya kwan de bukotodwe se October ye yasimu yi bode ne bebre bekawuram se kai entumi nko tratas zo aye ni bi tratas individual bi na water taba mienu miense bi wa ha me am ti tratas me wo mienu a me de boa wo area area ho no enso because me kwa me de no tratas kure komu a entumi nsa enti ye besre se na daruma o mehwe kwa no mayen na tratas no nso o mu fa bi mre yen ye beto. From 2017 since I'm planning for food and jobs started you know and now omutimi etre omo ashim into no Burkina ebeka ho from 2017 July into we 2015 we were able to export 11,000 and about 12,000 metric tons, but 2017 it may export 29,700 and something metric tons. 2019 it may export 32,000 metric tons, and I think say Agogo has a respected octogenarian as his king, Osaberi Nana Kwaku Sapon, who was one-time Minister of State and Presidential Advisor, ascended the throne in 1975 at age of 38. He is a repository of traditional folklore, and the bombshell he drops from that wealth is that the thing called unemployment is technically absent in Agogo due to the plantain business. You reach agricultural lands. Me and Fanny gold. As I say, that body and your music, mammy. Out you go. What dear body, a trap body, and your music. You didn't invest in my accommodation. I hear hostel. On one casa bodium. What do you mean? It was on a Tuesday when the traditional ruler made his point, awaiting the next Sunday, which he had declared the Maiden Golden Plantain Festival. Early morning that day, women at Agogo herald festival with a show of local dishes made with plantain. Contents of the bowls reveal culinary uses of plantain. The meals are called eto, ofam, bordier ayatoton, impotompoto, akanchie, kakru, kelewele, and plantain drink.
ɛtɔ no yɛde bɔɔdeɛ a agyegyeɛ ɛna yɛde yɔ yɛde nkateɛ yɛde gyeene yɛde nkyɛn yɛde mako yɛde mɔmɔne ɛkakra ɛna ɛfrɛ mu ɛna yɛde yɛ eti deɛ mu hui yɛbɔɔdeɛ a yɛdua no ɛnoa bi ɛyɛ tetefoɔ aduane a yɛyɛ wuhu senu a ɛnɛ namafoɔ no ɛnɛ yɛmpɛ sɛ aduane wei sei eti aduane kora no ɔmu ni mu yɛ tetefoɔ no deɛ ɔmu twi no ayoa mu ankasa wuhu sɛ deɛ tiɛ ti wuhu ayoa kɛseɛ yi a ɛwɔ hɔ yi a ɛyɛ tetefoɔ ayoa ankasa a yɛde yɛ saa aduane wei sei yie bɔdeɛ so mfa so pa bɔdeɛ deɛ nyɛ bɔdeɛ nkye so mfa so ankasa wodi bibia yɛ akrakura wodi na akwa brochire ɛte apapa ahoɔden wɔ mu nyana me akrakura no yɛ nananom kane no mo de bɔdeɛ kɔkɔɔ ɛyɛ aduane bi yɛ mpotɔ eti deɛ yɛhu mpotɔ kɔkɔɔ no bɔdeɛ a abre na yɛ mmerɛ ɛne ɛde yɛ saa mpotɔ yi eti ɛno na wuhu yɛba deɛ yɛrapo ho a ɛho yɛ tuntum ne nso a yɛfrɛ na kankyerɛ eti deɛ wɔyɛ basiru a n'ani afi bi anim akankyerɛ ɛno so yɛde kɔkɔɔ ɛne kokonte sema na sɛ bɔdeɛ nankata ekokonte bɔdeɛ nankasa kokonte ɛna wɔde bɛfra kɔkɔɔ pɛkyɛɛ no na ɛno nso wɔde ayɛ ntuwa yɛ wie no na ɛsɛ wɔtete na wanoa wɔde sigya so na wanoa atiefoɔ ne ahwɛfoɔ ne yɛ nyɛ den koraa botaye titiri ama me de yɛ bɔdeɛ nsɛn ne sɛ yɛhu sɛ dodoɔ na de bɔdeɛ ne yɛ nuane na ɔmo yɛ nuane ne wie a enipa nso ne de adɔkɔdɔkɔ deɛ ho enti deɛ na ɔmo di aduane ne wie a ɔmo bɛnom agusuo na ehia sɛ ɔbɛdi local food na wie anasa indigenous food na wie owie a na ɔsan akɔtɔ energy drink anasa soft drink bi a efiri baabi anasa yɛ nim ne sauce eti bɔdeɛ na bi ana yɛtwi mu nsuo no ana yɛdi kube ankasa adwan yɛti mu nsuo na fra ana yɛdi date palm anasa date fruit a ɛde pa ɛno ekuta iron ɛsan so kuta foliate enti sɛ obi kura shortu moja na so ɔnom saa de wese ya ɛbɛsan ma ne moja na ayɛde asan ba na ɛsan so yɛ aduane a anasa ɛnsa ɛyɛ anika na yakɔnɔ wodi beka wano sɛ sia yi a wɔnhwɛ a wontumi ntu wano mfirim ɛde ankasa ɛsi kyerɛ bia nka ho ɛyɛ bɔdeɛ ankasa yɛ yɛdua na gogo ha sɛ yi ebia ne yɛde ayɛ nsa no. Folks gather at Town Square in anxiety to see how the Plantain Festival will be celebrated. It is the usual Durbar, but with the object of attention placed in a central position at the grounds. A side attraction was plantain wrapped in a beautiful hamper. Before dignitaries spoke, the women who prepared meals out of plantain moved around the inner perimeter of the Durbar, displaying their wares. Squatting in front of Nana Kwekwe Sapon is a woman who was one-time district and regional best female farmer. She was followed by others. They are met with a delightful countenance by the chief. Fufu is a mixture of cassava and plantain, pounded in mortar with pestle to form a sticky mass. Cocoyam and yam are also used in preparing fufu, but on a smaller scale. Arguably, fufu is one of Ghana's best foods, if not the very best. At the Durbar attended by the ambassador of Burkina Faso to Ghana, another concern surfaced, which is the alleged tendency of forest loggers to cut down plantain trees. The Member of Parliament for Asante Achim North, lawyer Andy Apia Kubi, declared war on those who dabble in such activities. Obroni beef in South Africa, we make 400 acres of plantain every form. I heard here, a fish a day a debut. Remember me, Manatia said, we cut the last one. That's all. But you know, we can't go. But you know, we can't go. We can't go. My catch is unfair. Nancy Niamukamano. Go to ya. Just a memorable. Re-entry is not as of right. Re-entry is by a court order. And 250 years ago, no plan will go to body. What is the money? My catch is a Deputy Minister of Food and Agriculture, Mr. George Odro, said government supports the chiefs and the people of Agogo traditional area in special moments like this.
ma akyɛn sɛdeɛ nɛ woyɛ nana yɛbaeɛ na woma asote sɛ wobɛ sɛ wodi dwuma wɔ ni wode adesrɛdeɛ bi to yɛanim sɛ wopɛ sɛ bɔɔdeɛ no a ɛfiri agogompɔtam a ɛkɔ amanɔne no ɛyɛ Togo ne Burkina Faso ɛne Benin no ɛbɛyɛ anka aban etu ho anamɔ na yɛnya bank bi wɔ Burkina sɛdeɛ ɛbɛyɛ a na wopɛ sɛ wohu sika dodoɔ a ɛfiri ha ɛkɔ amanɔne na aban hu sika a ɛfi foreign exchange a ɛba ɔman yi eti mesoro mo aso te sɛ mɛma minister aso ate nyame nkyɛ deɛ de ka kyerɛ no ɔfrɛ Ghana Commercial Bank MD ɛba office ama yɛne ne nyinaa ɛtena ase ɛma sisi a meno ka sɛ ɛhyehyɛ egu kwam a ɛnkyɛ biara wɔn bɛbie branch wɔ Burkina hɔ ama agogofoɔ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a edwadie no ɛbɛyɛ bɔkɔɔ ama wɔn. President Kufuor brɛ so miana menyɛ best plantain farmer wɔ Tachiman ɛm sɛ ɛhɔ no na Kufuor ehu sɛ sɛ ɛbɔdeɛ ɛho baba mfa so ɛna Kufuor firi aseɛ nti efiri aseɛ dua bɔdeɛ no akyɛ na yɛ nkete akyerɛ bɛ mfie nsiani na bɔdeɛ no so a na ɛkɔ na bɛ fie mmiɛnsa ni ɛna mu sɛ afei deɛ bɔdeɛ no Ivory Coast Benin Togo ɛne Burkina Faso wɔn mu afiri aseɛ sɛ yɛba ha ɛbɛtɔ bɔdeɛ no kɔ agofoɔ nso ɛde bɔdeɛ no kɔ ɛde hɔ nom afei mu sɛ bɔdeɛ no ɛde sika ɛba agofoɔ nsɛm nti to aso ano a ɛbɛ abosom bɛ nani ɛna yɛ sadeɛ sa yɛ adwuma deɛ a ɛne nam ahyɛ ho mede bɛhyɛ ho fa nti July 15th ɛna mefiri ayi ɛpa ho ntoma na yɛ saa bere ɛna kyerɛ sɛ bɔdeɛ no agyina so paa ɛna me sɛ deɛ afei deɛ so apadeɛ no ho ntoma deɛ afei yɛsɛ ɛtuti ɛnti sɛ nnɛ yɛhyiaeɛ a ne nyinaa mɛbɔ no tɔfa bɔdeɛ yɛ gu hɔ yi na kyerɛ sɛ ade dwumadeɛ no afei deɛ adi mu ɛnti nnɛ ɛne ɛpa ho ntoma. The minister said plantain exports from Ghana to neighboring countries have increased exponentially due to stimulus package by government for farmers. The Ashanti Regional Capital, Kumasi, is location of Crop Research Institute of the Council for Scientific and Industrial Research, CSIR Ghana. Plantain is one of the crops under the Institute's special breeding program, using apantu, a variety of plantain to illustrate. The Ghanaian scientist reveals the botany of plantain as one that reproduces itself via the leaves that show up on the plant. The indication is that each leaf produces one plantain material. In the case of the locally branded plantain called apantu, it is thought to produce 42 leaves before flowering, especially if on irrigated farms. It takes additional 3 months to harvest the crop from the time it flowers in the 6th month. The CSIR scientist points at a hormone in plantain that stifles the suckers from where the leaves are formed. To identify the inhibitive hormone on plantain trees, the plant is pruned to the part called culm. The culm is the basal point or part of plantain tree and has a central bud from which leaves and flowers initiate. A large number of roots form from the culm and often remain grouped together in the upper layer of the soil. It is this little thing, sometimes identified by its distinct color, that is the hormone scientists would remove to allow faster development of plant material for multiplication. By adopting the technology of the CSIR Crop Research Institute, plantain farmers will find a way around glut and poor pricing of the produce. Every leaf which is attached to the plant
has a bud which should grow into a new plant. But you don't see that in nature. 42 leaves from a pantu must give you 42 minimum planting materials, but you get maximum 12. So when we take this, we clean it. Then we take off the leaf sheets one by one, 2 millimeters above the collar. And you observe that every leaf has a bud. And this is what is supposed to become a sucker. At least there are 4 uses of plantain. Disused parts of the plant can be recycled and used as compost for farming. Young plantain leaves, scientifically called Plantago lanceolata, is edible. The third use of plantain is color dyeing. The government of Ghana lays claim to the rapid production of plantain on the backs of policy. Plantain is a major staple in Africa's sub-Sahara, especially those in close proximity with the equator. It is a crop that does well in the soil series of Africa's rainforest ecologies, but will struggle on the desert, a pointer to where the export market could be. Plantain achieves a special appeal when it is served with yam and stew. As a loner or with accompaniments, plantain finds expression as a heavy African meal. Plantain is also a crop that goes with very little side effects when eaten as boiled or roasted, but when it ripens, it assumes the taste of saccharine and also retains oil when it is fried. Otherwise, the crop is comprehensively known to enforce strong teeth and bones in humans because of the presence of the mineral called iron in the product. Farmers Weekly this time around was brought to you from Agogo in the Asante Achim North District of the Ashanti region. My name is Napoleon Atu Kito.